Welcome in Amsterdam. Welcome on my boat, Def Aviola. My name is Patrick. I'll be your captain today. Paid your insurance? Do you swim? Muss nur ins Bett gehen, ist das möglich? Und falls Sie aber eine Frage, kommen Sie gerne nach vorne und ich beantworte jede Frage. Haben Sie schon eine Frage? Ich liebe diese Gruppe. Okay, my friends. In Amsterdam, it is owned by Heineken. The kitchen of the hotel is partially below water level. Links sehen Sie Hotel de l'Europe. Dies ist eins der besten Hotels in Amsterdam und darf sich zum Heineken-Besitz zählen. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. A la izquierda está el Hotel del Ojo, uno de los mejores hoteles de la ciudad y es propiedad del Heineken, de la famosa cerveza. La cocina de este hotel se halla en parte debajo del nivel del agua. In Amsterdam, we're dealing with a very mushy and a very soft ground. And for that reason, all these old buildings that you see around you are built on wooden poles. The problem is the groundwater level. It is dropping and the oxygen is reaching the wood. So the wood is rotting away. The foundation is rotting away. A rotten foundation, that is not very good for your house, is it? It is not. I'm going to show you an extreme case of a failing foundation. You will see it in a few moments beyond the right. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss. The Jewish neighborhood. Auf der linken Seite liegt der Waterloo-Plein. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. A la izquierda pueden... The Magere Brug, or scenic bridge, we see ahead of us now, is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die Magere Brug, die Magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. El Magere Brug, o Puente Flaco, que está delante de ustedes, es uno de los puentes más antiguos de la ciudad. Este puente se construyó a principios del siglo XVII. Su nombre recuerda el puente aún más estrecho que se alzaba antiguamente aquí. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. Wir kommen jetzt in die Herengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Estamos entrando en el Herengracht, o Canal de los Señores. Este canal fue excavado en el siglo XVII. En él se encuentran las casas típicas más grandes y bonitas de Ámsterdam. On your right, at number 605, you can find the Willet Holthausen Museum from the late 17th century. This museum has been completely brought back to the lifestyle of the regents in the 16th and 17th century. Rechts, bei Haus Nummer 605, befindet sich das Museum Willet Holthausen aus dem ausklingenden 17. Jahrhundert. Dieses Museum ist vollkommen authentisch restauriert. A su derecha, en el número 605, se encuentra el Museo Willet Holthausen, que data de finales del siglo XVII.
ha sido completamente recreado para reflejar cómo vivían los regentes en los siglos XVI y XVII. Het Byzantium, de bouwing van Barrebek. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Reguliers Canal in a row. Wir nähern uns jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bogenbrücken der Regulierschlacht hintereinander. Nos estamos aproximando a una de las principales atracciones de nuestro periplo. A la izquierda pueden ver los 7 puentes con arcos de Reguliersgracht alineados unos tras otros. Everybody heard the audio, right? Where were you when we got that camera in my hand? Do it now, do it now. After the ridge to the left, a true Kodak moment. Make it count. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. A la izquierda, la casa que lleva el número 502, con el balcón y las columnas de mármol, es la residencia oficial del alcalde de Amsterdam. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. The houses have extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher.
These houses are now used as banks, office buildings, and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. Wer es in dieser mächtigen Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Ahora estamos pasando por el Llao de Mort, o Recodo de Oro, donde vivían los comerciantes más ricos en el siglo XVII. Quien había llegado a lo más alto en esta poderosa ciudad comercial tenía que enseñarlo. Para ello en las casas se ponían puertas enormes y unas ventanas superiores pequeñas. Así parecían aún más grandes y más altas. Hoy en día se han convertido en bancos, oficinas y consulados. En aquel entonces eran habitadas por una sola familia. La puerta debajo de las escaleras era solo para el personal. This is a nice neighborhood. I could live here. Right. Interested in a summer house? Why not? On the left, that's the cheap side. On the left, you only pay 9,000 for every square meter. What? On the right, you got some more sunnier garden, and for that you need to pay some extra. On the right, you pay 13. And these houses are big. I mean huge. The other bridge, under the water, there's a brand new parking spot for the bikes. You got enough room for 14,000 bicycles. It's 18 meters deep, so if you got the time, we'll check it out. That is state of the art. Very cool. Station. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. A la izquierda ven la estación central, que fue inaugurada en 1889. La estación se construyó en una isla artificial frente al antiguo puerto abierto. Desde 1889, la estación se ha ampliado numerosas veces para poder hacer frente al creciente número de viajeros. Okay, check it out, the on the right, the Victoria Hotel. Look under the O of Victoria. And there you see a very tiny house, a very small house. The story about that house is that when the hotel was constructed, there was a little neighborhood. Something like 20 houses, something like that. The hotel bought every house. But there was one cranky lady that told the people there, I will not move. And you will not get your property. I will not sell my property. So what did they do? They built a hotel around the house. These things you only see in Amsterdam. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Nicolás. Esta iglesia se compromete en especial con los más desamparados de la ciudad y tiene un papel importante para los residentes del centro urbano.
see on the right, beautiful church, St. Nicholas Church. And St. Nicholas, he was a very good guy back in the Golden Age. He took care of the children and the old folk. He gave them food, shelter and clothing. At the back of the church, you can find a very nice... Okay, after the bridge to the right, I'm going to show you a very small tower. It's a very famous tower. You're cranky. Limey. On the left you can see the biggest floating Chinese restaurant of Europe. This is the Sea Palace. It's a 3-level restaurant and it has a capacity for 850 people. I call the food mediocre at best. Very pricey. No, this is something that I cannot recommend. On the left, dancing house. To the left of us, we now see the Mundtore, or Mint Tower, an old defence tower from the 15th century. The upper part was added in the 17th century. Links vor uns